bukol man nato ang discussion last meeting. So, continue ta sa significance of the food spoilage. So, sa last meeting ang pangutana is ngano ganing nato sabihan gyud nato ang food spoilage. Sir Ilo? Sir, so for me sir is food spoilage is dapat din nato tagano pagkabihan siya kay siyempre para rin sa ato ang kalusugan yung sa atong health back. Siyempre kung pataka-taga pwede man ta madaot or food poison, no? Okay, thank you. So, food spoilage is important because it affects economy, health, and environment. So, first is economic impact. Please read chorus. Economic impact. Food spoilage leads to loss of income for farmers and sellers, wastage of food products, increased production costs, shortage of food supply, increased prices of food. So, kani kay natakil lang nato ni last meeting, na-explain na pod nako na nasabot na pod mo ng importante kayo nga kuno nato ang food spoilage because kani ang mga major impact sa food spoilage is ang economic. So, second is read chorus. Health impact. Spoiled food may cause food poisoning, diarrhea, vomiting, stomach pain, serious infections such as salmonella and E. coli. So, sa masaging ni Mr. Ilo, sa health impact is lagi serious infections such as salmonella and E. coli is magka-diarrhea ka, food poison ka, if wala kinalin sa food spoilage is ini ang makita mo sa imo. Since nga ikaduha ning impact sa food spoilage kani ang health gid ang maigo gid sa ato. Then next is environmental impact. Food spoilage contributes to food waste, increased garbage, methane gas from rotting food, pollution and bad odor, wasted resources such as water, electricity, and labor. So, there is environmental impact is one of the impact of food spoilage is is once galing nga mag-food spoilage ka, masayang pagkaon, no nang bitaw na food waste. Then utaas ang garbage nga dili wala tay proper disposal. Mga proper disposal na atong kan pataka lang tao labo. Sige lang na din na kay kaning patambok man sa tanong, patambok sa yuta. Then methane gas from rotting food. So kani diri is one of the major sources of methane gas diri is kani mga rotting food yun nga mga butan. Then pollution and bad odor sa kinsa sa ato is bahoan yun o kanyan. And ma-increase ang pollution sa environment. Wasted resources such as water, electricity, and labor. So, since nga atong ginasayang-sayangan na ito ang pagkaon, masayang na ito ang bisa asa na natin ilawag na ito ang mga waste na ito, mga bodies of water. Then, ang water na ito, water resources na ito is makanjud, maapektuhan. Then, ang electricity, kung paano ang electricity and labor, dagan na tayo ang makuha sa environmental impact. Then, classification of spoilage. So, ang classification of spoilage is nanay siya tulo ka classification, which is sensory, chemical. Alright. So, the first is sensory. Please read it for us. Everyone. Sensory spoilage. This refers to changes using our senses. Smell, odor, taste, sour or bitter taste, appearance, mold, discoloration, texture, slimy, sticky, mushy. Examples: sour milk, rotten fish milk, moldy bread, brown banana with false. So, nakita mo niyo sa mga example is
rotten fish, kanang dubok na isda. Isa may mga kuan diri kaning mga palengke. Mga kuan na dubukan og isda. Then moldy bread. Kita nang siguro din tanan kita og moldy bread, right? So brown banana with false smell. Tanan naman nakakata, no? So, sensory spoilage is sa ganang sensory spoilage? Makita, matilawan, simutan, isa pa. Awiran, nice. Then, second is chemical spoilage. Ready, everyone? This refers to spoilage caused by chemical reactions such as oxidation, rancidity of oil, enzyme reactions, browning of fruits, fermentation, producing acids. Examples: rancid cooking oil, brown apples after crushing, spoilage due to oxidation. So, kung sa ganang mga example, Mr. Byong, Sa ko sir, rancid cooking oil, brown apples, after cutting, oxidation meat, spoiled meat, due to oxidation, katong pag, example ako sir, pag-iwan o due to brown kalit, isa ko sa silinig ako. so, mo ang kanyang chemical spoilage. Tuwing tuging ni Mr. Byong na tuwing ang air nga mukuan sa apple na bagong iniwa, is na siya chemical reaction mo na mag-brown. So, kung sa gani ang kanang prevention na sa gani ang way nga para dili ma-brown ang apple if kuan So, para sa imo Mr. Panyamugan, unsa man ang oxidation? Sa ako ang oxidation kay mura na na-touch siya ng kuwan yung bacteria na na-oxidize sila or na more na juice. So, oxidation is mga sila maging Mr. Ilo o Mr. Ed. Ang tawag is mo ang oxidation. So third, the last one is physical spoilage. This refers to spoilage caused by physical changes such as drying out, laser burn, bruising, crushing, contamination with dirt of foreign object. Example: crushed tomatoes, bruised fruits, laser burn, meat, rice contaminated with stone or insect. So sa inyo sa inyong class, isa sa inyong mga bugas, kung sa inyo ang bugas, na bato or wala? Isa may Princess Bea dire or kanang so kanang Jasmine. Jasmine nga mga bugas. Ay bato wala. Wala. Portaan. Siyempre. Then isa nakakita na ako Andre freezer burnt meat. Kanang mo ba ng pangaliso na? Yes. That's right. So bruised fruits, scratch meat. Kaning sa dalan na may makita sa mga palengke kanang bitaw mga bagahe ay kanang mabutangan na nila nga ipangitso na lang kay para dinalian ka og sa sukan o ani makita na to sa mga palengke. So class, what is food spoilage gani? Miss Janine, what is food spoilage? Food spoilage is when the food turns or changes its texture, smell, or the So, okay class, what are the three impact of food spoilage gani? Sensory, chemical, physical. Alright, correct. So, papakain yung mga kaugalingon. So, food spoilage is deterioration food that makes it unsafe and acceptable for consumption. It is important because it affects our health, economy, and health, economy, and Food waste.
food waste, environment. environment. Okay, that's all. Thank you. Have a good day, everyone.